स्फेनॉइड है ना स्फेनॉइड, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्फेनॉइड। तो जब तुम दिखाओगे सर को, यहाँ पर तेरा एक उंगली होगा, यहाँ पर तेरा उंगली होगा ऐसे, और सर के सामने ये वाला पार्ट दिखना चाहिए, नुंगू वाला पार्ट, आउल जैसा। और नुंगू, ये छोटा नुंगू है ना यहाँ पे। এমন ভাবে থাকবে না কিভাবে ঘোরা কিভাবে আরে এমনে এমনে আমরা তো অনেক সময় বাটি ব্রাজে ধরি এমনে ঠিক মাথাটি এই এটাকে এইভাবে ধরবো না উইংডির মধ্যে anterior surface of the sphenoid. How many surfaces are there in the sphenoid? Anterior surface, anterior, we have the anterior surface, which is just like owl shape or bat shape. We have inferior surface, we have superior surface, we have posterior surface, and lateral surface. Two lateral surface, so total 6 surface. Now what parts we can see? थोड़ा छोटा कर दे On the anterior, we can see this part is called ethmoidal spine. This is ethmoidal spine, and this is known as the sphenoidal crest. This part is known as the sphenoidal crest. This part is from hair to hair part known as the sphenoidal concha. There are two conchas present. Sphenoidal concha. Then we have on the inferior surface rostrum of the sphenoid. This is अलग part है ये पूरा. This is the rostrum of the sphenoid. Where vomer lodges bifurcating by the ala. Ala vomer lodges there. Now what we can see here is the sphenoidal sinus. This is known as the sphenoidal foramen. Goes to sphenoidal sinus. This is the body of the sphenoid. Yes, sphenoidal sinus. This is the opening for the foramen rotundum. This is the opening for the foramen rotundum. This is এই the কঙ্কা না কইলে আগে কি কঙ্কা, পুরো জায়গাটার নাম কঙ্কা। কোন জায়গাটা কঙ্কা এই জায়গাটা পুরা পুরা কঙ্কা আচ্ছা হ্যাঁ পুরা কঙ্কা, এটা ওপেনিং করছে। দিস ইজ দ্য রটেন্ডাম, ফোরামেন রটেন্ডাম ওপেনিং। দিস ইজ দ্য anterior opening. This is the anterior opening of the pterygoid canal. This is the opening for the foramen rotundum. এটা ভুল বলছি এটা ভুল। এটা হচ্ছে opening for the optic canal. অপটিক ক্যানাল Here it is the optic canal. So it is the opening for the optic canal, and this is the opening for the foramen rotundum. This is foramen rotundum. Here we can see, so opening is foramen rotundum. This is the anterior opening of the pterygoid canal. Pterygoid canal. And this is the posterior opening of the pterygoid canal. Posterior opening of the pterygoid canal. Now what structure we can see on the superior surface? In the superior surface, first we are seeing the jugum sphenoidum. Then we are jugum sphenoidum. ये কোনটারে যুগম শুনো এই জায়গাটাকে বলে jugum sphenoidum. এই জায়গা Jugum sphenoidum. Then we can see the sulcus chiasmaticus. This line, sulcus chiasmaticus. This is known as the tuberculum sella. This elevated part, tuberculum sella. This downward depressed part known as the hypophyseal fossa or sella turcica. And this part is known as the dorsum sella. ডরসাম সেলা এক ক্লিভাস একটা আছে না Now this part is known as the cleavus. এটা ক্লিভাস না Yes. যুগম স্ফেনয়েডালি হচ্ছে গিয়ে তোর এই আর এটা কি বলেছিল What we can see here is the foramen rotundum, foramen oval, foramen spinosa. From foramen rotundum, maxillary nerve passes through. Foramen oval, male for M for mandibular nerve, sensory part, and motor part is the trigeminal nerve. A for accessory meningeal artery.
accessory meningeal artery. sorry. L for lesser petrosal nerve. E for emissary vein. And from the foramen spinosum, there passes the triple M. Middle meningeal artery, middle meningeal vein, Vessels. middle meningeal vein, and the middle and the nervous spinosum. Nervous spinosum. These are and this part is known as the notch of foramen lacerum. This is the notch of foramen lacerum. P2 apply option. कैरोटिड sulcus, this one is a carotid sulcus. Okay. यहाँ पे एक और वो होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है, उसको लिंगुला बोलते हैं. ये जो पोर्शन है, ये इसको हाँ. लिंगुला बोलते हैं. Lingula. Okay. Now we are going to the Petrous. pterygoid. Pterygoid plates. Pterygoid plates. Pterygoid process. ऐसा नहीं, posterior portion दिखा. वही तो घुमाने की कोशिश कर रहा था और नहीं घूमता है. हाँ ये